And now we shall talk about the last module of the Telc exam, that is Modul Sprechen. So in the paper that you've already downloaded, you will find the Sprechen module on pages 18 to 21. And now let's check this module in the paper. So this is your Telc paper. And as you see on page 18, you find Teil 1, einander kennenlernen. On page 19 and 20, there's Teil 2, 2 pictures. And on page 21 is Teil 3. So the first part, Teil 1, is einander kennenlernen. This is the introduction part. And as you saw in the paper we just showed from the website, you will get a paper before you go to give the exam on which there'll be certain points. And with the help of these points, you should introduce yourself. Now, before you go to give your exam for Sprechen, you will have around 15 to 20 minutes to prepare yourself for this exam. You will be given your sheets with the questions on it for all 3 parts, and in these 15-20 minutes, you should make your notes for all the 3 parts. So, certain questions that you will find on the paper and also which the prüferin, the person, the examiner could ask you are as follows. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Was machen Sie zurzeit? Studieren Sie? Oder sind Sie berufstätig? Was studieren Sie? Was machen Sie beruflich? Welche Sprachen können Sie sprechen? Wie lange sprechen Sie? Hindi oder Spanisch oder Englisch? Warum haben Sie Englisch oder Hindi gelernt? Warum lernen Sie Deutsch? And a possible answer to this question could be, ich lerne Deutsch, weil ich denke, das ist wichtig, wenn ich in Deutschland länger leben möchte. Meine Kinder gehen zur Schule, haben deutsche Freunde, ich habe deutsche Kollegen. Unsere Nachbarn sind Deutsche. Deutsch ist sehr wichtig, wenn wir uns mit Menschen hier unterhalten möchten, sie verstehen möchten. So, you should always, when asked a question, say 4 to 5 lines and answer the question. Yeah? These will be questions from your everyday life in Germany. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Oder was sind Ihre Hobbys? So you could say something like, in meiner Freizeit mache ich gern Sport, ich gehe gern joggen, oft spiele ich mit meinen Kindern, wir gehen aus, wir sehen Filme zusammen. Or whatever you do, you should name 3 to 4 activities. Welche Kontakte haben Sie zu Deutschen? Yeah? In which context do you come in contact with Germans and need to speak German? Also, ich habe deutsche Nachbarn, meine Kollegen sind auch Deutsch, for example, yeah? Or maybe you can also say, ich komme in Kontakt mit Deutschen nur im Supermarkt oder nur in verschiedenen Büros, zum Beispiel auf der Post, in der Bank, im Supermarkt, yeah? So, you have to tell where do you come in contact with German-speaking people or Germans. Then, wer gehört zu Ihrer Familie? Wo lebt Ihre Familie? Wie viele Geschwister haben Sie? So, to this question, you could say, zu meiner Familie gehören meine Frau, meine 2 Söhne. Sie sind 9 und 10 Jahre alt. Meine Eltern wohnen in Indien. Ich habe 2 Geschwister. Sie wohnen in Indien und eine Schwester wohnt vielleicht in den USA. Yeah, so talk about your family, and you could use this phrase at the beginning. Zu meiner Familie gehören. To my family belong, and then tell who all are in your family. Welche berufliche Ziele haben Sie? Yeah, what do you want to attain later in your career? Ich möchte mich als IT-Ingenieur weiterentwickeln. Could be an answer if you're in the IT-Bereich, IT field, or ich möchte mich weiterentwickeln in meinem Bereich. Talk about what you want to attain next in your professional field. Welche Musik hören Sie gern? Singen Sie gern oder spielen Sie ein Instrument? Ich höre gern Musik von A.R. Rahman or any musician you're fond of.
Er ist ein berühmter indischer Komponist und Sänger. Ich spiele any instrument that you play, Gitarre oder Violine, Geige, Klavier, oder ich spiele kein Instrument. Waren Sie auch in anderen Ländern? Welche, wie lange und warum? Ich bin viel gereist, manchmal beruflich, manchmal privat. Ich habe nach Thailand und nach Bangkok oder nach Singapur berufliche Reisen gemacht. Ich bin mit meiner Familie nach Spanien, nach Italien, nach Dänemark gereist. So in short, where did you go and for what purpose? Maybe wie lange could also be answered, saying, ich habe in Spanien eine Reise für 10 Tage gemacht oder für eine Woche gemacht. Wie verbringen Sie das Wochenende? Am Wochenende verbringe ich die Zeit mit meiner Familie. Wir kochen etwas Schönes, wir gehen aus. Wir spielen zu Hause, wenn das Wetter schlecht ist. Manchmal gehe ich in die Natur wandern. Yeah? Describe your weekend activities. And one more question could be perhaps, wie alt sind Sie? Okay, so when you've done your introduction, then we go to the next part. And I would really stress that always have certain points in mind on where do you live and why do you like your city. That is a very essential point. So prepare yourselves also for this point. And now we go to Teil 2.